Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Shunyavadi Paschatya Desatari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasa Gaur Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Chananda Jaya Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Mukam Karoti Vachalam Pangam Hangayate Gri Tat Kripa Tamaham Bande Shri Gurun Dinatarini Ma Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Pracharani Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa. Okay, so we made it to the Антья-лила, chapter 1. We finished Антья-лила. Last time I was asking if anybody wanted to say what they remember from the Антья-лила. И мы закончили Антья-лилу, и мы добрались до Антья-лилы первой части. В прошлый раз я узнавала у кого-то, если кто-то что-то помнит о том, что мы в принципе читали во всей Антья-лиле. Это был вопрос всем. Gurudev, Hare Krishna, please accept my humble obeisances. The mostly I remember the chapter 8, the talks of Ramananda Rai and Lord Chaitanya, and how he started from very simple things, and he get to the most higher things about love and Radha, and actually this chapter I always mostly like, but I really like how the Lord Chaitanya gave this example, how he was enthusiastically asking, tell me more, tell me, and this explanations, it's very, very deep. All right, thank you. Нам несколько на русском сказать, может, пару слов? Я сказала, что я помню 8 главу, где Рамананда Рай разговаривала с Господом Чайтаньей. Я, в принципе, ее всегда больше всех запоминаю. И мне очень понравилось, как Рамананда Рай начал с очень простых вещей, очень ритуалы и все вот это. И очень они постепенно дошли к самым глубоким, и они очень глубоко славили глубокую любовь. Вот. И как Господь Чайтанья, он
спрашивал и спрашивал, пожалуйста, скажи мне еще. Он не мог остановиться. Вот этот его пример, как нужно спрашивать и как нужно хотеть идти так по духовности. Вот. Так, да, конечно. Мне больше всего запомнилось то, как они мыли храм Гундичи. Мне очень просто нравится это сравнение, то, что это сравнивается с сердцем преданного, или этапы того, как они это мыли, и вот эта слаженность, и то, что Господь этим руководит. Мне прям очень нравится эта метафора. Это не метафора просто, это и метафора в какой-то степени тоже получается. Вот. Я думала тоже об этом много. Хочешь перевести? Конечно. So Vrindavati Gopi also sharing that the thing that she remembers most from the reading is the cleaning of Gundicha temple, and she really likes the comparison of cleaning the temple and cleaning the heart of the devotees and all the stages that this process is going through. And she liked also that it's done under the direction of Lord himself, with him together. And she likes that it's from one point, it's like a metaphoric, but it's also like a real thing that's happening. And she says that she was thinking a lot about this. Еще я думала еще о том, что мы знаем, что Господь Чайтанья ничего не написал сам, книги не оставил после себя, только шикшаштаку, и что он дал эту славу своим приближенным, что вот он давал наставления, это все было в форме бесед, он это знание все открыл Рупе Госвами, Санатане Госвами, и дал им благословение, и вот они написали столько книг для нас. Вот тоже я думала об этом, что вот он просто, в беседах он объяснял философию, на самом деле, это он написал через своих преданных книги. Also, she liked that Lord himself, he wrote only one thing, which is Shikshashtakam, and basically he gave all the knowledge throughout his devotees like Rupa and Sanatana. Basically, he wrote all these books, but he did it throughout the medium of his devotees. And she was also thinking a lot about that. And another devotee wrote that she also remembered the most Gundicha pastime. Padma Nayani wrote. Кто еще что-то помнит с Антья-лилы, хочет поделиться сейчас? Мне еще запомнилось, как Господь Чайтанья танцевал, и все вот это описание. Такое очень глубокое, интимное. Даже удивительно, что нам это рассказывают. And she also liked the dance of Lord Chaitanya because it's very something unique and very sacred, and it's even very unusual that such a intimate pastime is revealed to us, how he was dancing. Which one was that? Какой из танцев? No, she's the last one. She liked the dance of Lord Chaitanya? Yeah, the dance, the description of the dance. Good. Very good. Anyone else? Кто-то еще хочет поделиться о том, что вы запомнили из чтения прошлой главы Антья-лилы? Кто хочет поделиться, поделитесь. All right, well, keep thinking about it. I'm sure you remember things, but you're afraid to speak. But speak anyway. Продолжите думать об этом так и так. Я уверена, что многие из вас помнят, но просто стесняются говорить, но вы так и так продолжайте обдумывать это.
That's the nature. If you try to talk about Krishna, Krishna in the heart will give you memories of things you can't normally remember. That's with anything. If we try to teach something or tell someone about it, then we remember it better. И на самом деле, если мы стараемся что-то вспомнить или о чем-то размышлять, чтобы это пересказать, то тогда Кришна в сердце, Он дает нам память и знания. И также в любой теме, когда мы вот так пытаемся что-то вспомнить с целью кому-то пересказать, то тогда эти вещи у нас начинают всплывать. Okay, so we're on Антья-лила, text 93. Итак, мы продолжаем чтение, мы находимся в Антья-лиле, 1 глава, текст 93. Chaturmasya Gode Vaishnava Chalila Rupa Goswami Mahaprabhura Chaitanya-lila. After the 4 months of Chaturmasya, all the Vaishnavas of Bengal returned to their homes. The Shrila Rupa Goswami remained in Jagannath Puri under shelter of the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. По прошествии 4 месяцев Чатурмасии все вайшнавы из Бенгалии возвратились домой, но Шрила Рупа Госвами остался в Джаганатхапуре у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Ekadina Rupa Karina Natakali Kana Achambite Mahaprabhura. One day while Rupa Goswami was writing his book, Chaitanya Mahaprabhu suddenly appeared. Однажды, когда Рупа Госвами писал свою книгу, к нему неожиданно пришел Шри Чайтанья Махапрабху. Sambrame Dunhe Uti Dandavata Haila Dunhe Alingiya Prabhu Asane Vasila. As soon as Haridas Thakur and Rupa Goswami saw the Lord coming, they both stood up and then fell down to offer him their respectful obeisances. Shri Chaitanya Mahaprabhu embraced them both and then sat down. Увидев Господа, Харидас Такур и Рупа Госвами тут же встали и простерлись перед ним в поклоне. Шри Чайтанья Махапрабху обнял их обоих и затем сел вместе с ними. Kapunti Leka Vali Eka Patra Nila Akshara Dekiya Prabhamani Sukhi Haila. The Lord inquired, "What kind of book are you writing?" He held up a palm leaf that was a page in the manuscript. And when he saw the fine handwriting, his mind was very pleased. Господь спросил Рупу Госвами, что за книгу ты пишешь? Он взял пальмовый лист рукописи и, увидев красоту его почерка, очень обрадовался. Nirupara Akshadayena Mukupadapanti Kritahana Karena Prabhu Akshadara Stuti. Thus being pleased, the Lord praised the writing by saying, the handwriting of Rupa Goswami is just like rows of pearls. Довольный Господь похвалил почерк Рупы Госвами, сказав, строки, выходящие из-под пера Рупы Госвами, подобны ниткам жемчуга. Se patre tabu eka shloka yede kila Adite shloka preme avishtaha ila. While reading the manuscript, Chaitanya Mahaprabhu saw a verse on that page, and as soon as he read it, he was overwhelmed with ecstatic love. Шри Чайтанья Махапрабху стал читать стих, написанный на том листе. Слова Рупы Госвами пробудили в нем чувство экстатической любви. Tunde tundavani vitatune vintundavalilamdae karna kroda kadambini gatayate karna devyo spriha chitak prangana sangini gatayate.
sarvin anakriti no jani janitaki advinamitai Krishna Divarna Dwai. Okay. I've used this many times. I do not know how much nectar the two syllables Krishna has produced. You can go word sentence by sentence. Мы будем переводить строчка по строчке. Трудно представить, сколько нектара заключено в двух слогах Криш и На. When the holy name of Krishna is chanted, it appears to dance within the mouth. Когда святое имя повторяют, то кажется, что оно танцует на устах. We then desire many, many mouths. И тогда хочется иметь множество уст. We then, when the holy name enters the holes of the ears, we desire millions of ears. Когда имя Кришны проникает в уши, хочется иметь миллионы ушей. When the holy name dances in the courtyard of the heart, it conquers the activities of the mind and the senses become inert. Когда же святое имя начинает танцевать в саду моего сердца, оно подчиняет себе всю деятельность ума, и все чувства мои цепенеют. This verse is included in the Vidagdamadava, the 7-act play written by Srila Rupa Goswami, describing the pastimes of Sri Krishna in Vrindavan. Этот стих из Видагдамадава, пьесы в 7 актах, принадлежащей перу Шрилы Рупы Госвами, в которой описываются игры Шри Кришны во Вриндаване. Shloka Shuni Haridasa Haila Ulasi Nachite Lagila Shlokara Arta Prasalamsi. When Chaitanya Mahaprabhu chanted this verse, Haridas Thakur, upon hearing the vibration, became jubilant and began to dance while praising its meaning. Когда Шри Чайтанья Махапрабху продекламировал этот стих, Харидас Такур от радости пустился в пляс, прославляя то, о чем говорилось. Krishna Namara Mahima Shastra Sadamukhe Jani Namara Madhuri Aiche Kahanahi Shuni. One has to learn about the beauty and transcendental position of the holy name of the Lord by hearing the revealed scriptures from the mouths of devotees. Nowhere else can we hear the sweetness of the Lord's holy name. О красоте и трансцендентной природе святого имени Господа можно узнать только слушая богооткровенные писания в изложении преданных. Ни из какого другого источника нельзя узнать о сладости святого имени Господа. Purport. It is said in the Padma Purana, Atakshi Krishna Namadi Nabhave Brayam Indriya. Chanting and hearing the transcendental holy name of the Lord cannot be performed by the ordinary senses. The transcendental vibration of the Lord's holy name is completely spiritual. В Падма-пуране комментарий, в Падма-пуране сказано, невозможно произнести и слушать трансцендентное и святое имя Господа материальными органами чувств. Трансцендентный звук святого имени Господа полностью духовен. Thus it must be received from spiritual sources and must be chanted after having been heard from a spiritual master. One who hears the chanting of the Hare Krishna mantra must receive it from the spiritual master by oral reception. Поэтому прежде чем произнести святое имя, следует получить его из духовного источника, то есть от духовного учителя. Тот, кто слушает звук мантры Харе Кришна, должен получить эту мантру от духовного учителя, то есть услышать, как он ее произносит. Srila Sanatana Goswami has forbidden us to hear the holy name of Krishna chanted by non-Vaishnavas, such as professional actors and singers, for it will have no effect. It is like milk touched by the lips of a serpent, as stated in the Padma Purana.
Шрила Санатана Госвами запретил нам слушать, как произносит святое имя Кришны не вайшнавы, например, профессиональные актеры и певцы, поскольку это не принесет никакой пользы. Такой звук становится отравленным, подобно молоку, которого коснулась губами змея, о чем говорится в Падма-пуране. Vaishnava Mukadgirnam, Uttam Hari Katamritam, Shavanam Naiva Kartavyam, Sarpo Chistam Vitapayam. As far as possible, therefore, the devotees in the Krishna conscious movement gather to chant the holy name of Krishna in public, so that both the chanters and the listeners may benefit. Поэтому преданные в движении сознания Кришны собираются вместе и поют святое имя Кришны на улицах, чтобы и поющие, и слушающие получили благо. Thus Chaitanya Mahaprabhu embraced Haridas and Rupa Goswami and left for the seaside to perform his noontime practice. На прощание Шри Чайтанья Махапрабху обнял Харидаса и Рупу Госвами и отправился на берег океана выполнять свои полуденные обязанности. Rupa Goswami was staying with Haridas. Что Рупа Госвами, он находился, жил вместе с Харидас Такуром. Aradina Mahaprabhu Deki Jagannath, Sarvabhauma Ramananda Swarupadi Sat, Save Mili Chali Mara, Shirupe Milite, Ate Tanra Guna Sabare, Lagila Kahite. And the next day, after visiting the temple of Jagannath as usual, Sri Chaitanya Mahaprabhu met Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Roy, and Swarup Damodar. They all went together to Srila Rupa Goswami. And on the way, the Lord greatly praised his qualities. На следующий день, посетив, как обычно, храм Джаганатхи, Шри Чайтанья Махапрабху встретился с Сарвабхаумой Бхаттачарьей, Рамананда Раем и Сварупой Дамодарой. Все вместе они пошли к Шриле Рупе Госвами, и по дороге Господь стал превозносить достоинства Рупы Госвами. Yui shloka kahi prabhu haila mahasukha nidya bhaktara guna kahi ana pancha mukha. When Sri Chaitanya Mahaprabhu recited the two important verses, he felt great pleasure. Thus, as if he had 5 mouths, he began to praise his devotee. Шри Чайтанья Махапрабху с огромным наслаждением произнес те 2 важных стиха и потому стал прославлять своего преданного так, как будто у него было 5 уст. The 2 verses referred to are those beginning with Priya Soyam and Tunde Tundavani. 2 упомянутых здесь стиха — это стихи, которые начинаются со слов Прия Соям и Тунде Тандавини. Sarvabhauma Ramanande Pariksha Karite Shirupera Guna Tunari. Just to examine Sarvabhauma Bhattacharya and Ramananda, began to praise the transcendental qualities of Rupa Goswami before them. Господь стал расхваливать трансцендентные качества Шрилы Рупы Госвами, желая испытать Сарвабхауму Бхаттачарью и Рамананда Рая. Ishvara Svabhava Bhaktyarana Laya Aparada Alpaseva Bahu Mane Atma Prayanta Prasada. Characteristic of the Supreme Lord, personality of Godhead, does not take seriously an offense committed by a pure devotee. The Lord accepts whatever small service a devotee renders as being such a great service that he is prepared to give even himself, what to speak of other benedictions. Природа Верховного Господа такова, что Он не принимает всерьез оскорбления со стороны чистых преданных. И наоборот, то же самое незначительное их служение Господь принимает. В Его глазах даже ничтожная услуга становится такой большой, что Он готов отдать самого себя в награду за это служение, не говоря уже о том, что даровать им другие благословления.
Sometimes devotees think, well, it's okay for me to make offense because Иногда преданные думают, но это нормально тогда, если я сделаю оскорбление, Кришна простит. but it's supposed to be that we think we don't take other devotees' offenses so seriously. Но на самом деле нам надо думать, что мы не принимаем оскорбления других преданных всерьез. That doesn't mean like blaspheming the guru or blaspheming Krishna or those kind of. Речь не идет о таких вещах, как если мы слышим, что кто-то оскорбляет гуру или Кришну или преданных. So many offenses we might make, just in the day course of interacting with people. То, что в течение дня мы можем просто, не замечая, невзначай, совершать большое количество каких-то оскорблений во взаимодействиях с другими людьми. Pashyati gurun api napararan sevan managapi kritam bahudab yupaiti avishkaroti pishuneshvapi nabya suyam shilena nirmala mati purushottama yam. The Supreme Personality of Godhead, the greatest, is known as Purushottam, the greatest of all persons, has a pure mind. And he is so gentle that even if his servant is implicated in a great offense, he does not take it very seriously. Indeed, if his servant renders some small service, the Lord accepts it as being very great. Even an envious person blasphemes the Lord never manifests anger against him. Such are his great qualities. Господь, Верховная Личность Бога, известный как you are on the verse 108, yes? Yeah. Okay, I'm also. Господь, Верховная Личность Бога, известный как Пурушоттама, величайшая личность, обладает чистым умом. Он столь великодушен, что даже если его слуга совершит великий проступок, он не станет принимать это всерьез. Но если преданный сослужит ему хоть небольшую услугу, в глазах Господа она принимает огромные размеры. Даже если богоненавистник поносит Господа, Господь никогда не станет держать на него гнев. Таковы его добродетели. This verse is from the Антья-лила.1.93-156 by Шрилы Рупы Госвами. Этот стих из Бхактира-самрита Синду, написанный Шрилой Рупой Госвами. Nectar devotion. Это нектар преданности. Bhakti Sange Prabhu Aila Deki Jana Dandavatahana Kavicandra Swami. When Haridas Thakur and Rupa Goswami saw that Chaitanya Mahaprabhu had come with his intimate devotees, they both immediately fell down like logs and offered prayers to their lotus feet. Когда Харидас Такур и Рупа Госвами увидели, что к ним пришел Шри Чайтанья Махапрабху со своими ближайшими слугами, они немедленно простерлись на земле, упав дандавать, и вознесли молитвы к лотосным стопам. Quick. Быстро. Kaila Prabhu Dunhare Malana Pindate Vasila Prabhu Mana Bhakta Gana. Thus Sri Chaitanya Mahaprabhu and his personal associates met Rupa Goswami and Haridas Thakur. The Lord then sat down in an elevated place with his devotees. Так Шри Чайтанья Махапрабху и его приближенные слуги встретились с Рупой Госвами и Харидас Такуром. Господь вместе со своими преданными уселся на возвышении. Rupa Haridasa Dune Rasila Pinda Tale Sabara Agrahe Na Utila Pindare Upare. Rupa Goswami and Haridas Thakur sat at the foot of the elevated place where Chaitanya Mahaprabhu was sitting, although everyone asked him to sit on the same level as the Lord and his associates. He did not do so. Рупа Госвами и Харидас Такур сели на земле подле возвышения, на котором сидел Шри Чайтанья Махапрабху.
Хотя все просили их сесть рядом с Господом и его спутниками, они отказались сделать это. And Chaitanya Mahaprabhu ordered Rupa Goswami to read the verse that they had previously heard. Rupa Goswami, because of great shyness, did not read it, but remained silent. Чайтанья Махапрабху попросил Рупу Госвами продекламировать стих, который они слышали прежде, но Рупа Госвами в смущении молчал. Rupa Goswami Tabe Se Shloka Padila Shuni Sabakara Chitte Chamatkara Haila. Then Swarup Damodar Goswami recited the verse, and when all the devotees heard it, their minds were struck with wonder. Тогда этот стих прочитал Сваруп Дамодар Госвами, и когда все преданные услышали его, они пришли в изумление. This is the first one. Priya Soyam Krishna Sahachari Kuru Chetra Militas Chataham Sarada Tad Idam Ubayo Sangama Sukham Tatapi Anta Kelam Madura Murli Panchamajuse Nanome Kalindi Pulina Sprihayati. My dear friend, now I have met my very old and dear friend Krishna on this field of Kurukshetra. I am the same Radharani, and now we are meeting together. It is very pleasant, but I would still like to go to the bank of the Jamuna beneath the trees of the forest there. I wish to hear the vibration of his sweet flute playing in the fifth note within that forest of Vrindavan. И это первый из тех двух важных стихов. «Милая подруга, на поле Курукшетра я наконец встретила своего давнего и близкого друга Кришну. Я та же Радхарани, и теперь мы с ним снова вместе. Это большая радость, и все же я бы предпочла оказаться под сенью лесных деревьев на берегу Ямуны. Мне не терпится услышать, как в лесу Вриндавана раздаются сладостные звуки флейты Кришны, играющей пятую ноту. Raya Bhattacharya Bale Tomada Prasadi Vine Tomada Ridaya Antya-lila.1.93-156. After hearing this verse, Ramananda Roy and Sarvabhauma Bhattacharya said to Chaitanya Mahaprabhu, without your special mercy, how could this Rupa Goswami have understood your mind? Услышав этот стих, Рамананда Рой и Сварабхаума Бхаттачарья сказали Чайтанье Махапрабху: «Не будь на то твоя особой милости, как смог бы Рупа Госвами понять то, что происходит у тебя в сердце?» Amate Sanchari Purve Kahila Siddhanta Ye Sava Siddhante Brahma Nahi Bhaya Anta. Sri Ramananda Roy said, previously you empowered my heart so I could express elevated and conclusive statements to which even Lord Brahma has no access. Шрила Рамананда Рай сказал, что раньше Шри Чайтанья Махапрабху вдохновил его из сердца, даровав ему способность выражать высочайшие философские истины, которые недоступны даже Господу Брахме. Tate jani purve tomara panache prasada tahavina nahi tomara vidayanuvada. Had you not previously bestowed your mercy on Rupa Goswami, Ramananda Roy continued, it would not have been possible for him to express your internal feeling. Если бы не ты пролил на него особую милость, сказали они, то как бы смог выразить словами твои сокровенные чувства? Devotees acknowledge Sri Chaitanya Mahaprabhu's special mercy upon Srila Rupa Goswami in the following words.
Shri Chaitanya manobishtam stapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dati Swa Padanti Kali. When will Rupa Goswami Prabhupada, who is established within this material world, the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya, give me shelter at his lotus feet? Если бы ты не пролил на него особую милость, извиняюсь, это комментарий, об особой милости, которую Шри Чайтанья Махапрабху явил Шриле Рупе Госвами, говорится в молитве, которую возносит ему преданный. Когда же Шрила Рупа Госвами Прабхупада, который начал в материальном мире движение, призванное исполнить волю Господа Чайтаньи, дарует мне прибежище под сенью своих лотосных стоп. So many of us say that one every day. It's a prayer of hankering. We should, sometimes have to rememorize the Sanskrit. We don't think about what it means. И многие повторяют эту молитву каждый день, и это молитва, в которой есть настроение такого, сильного стремления. И иногда мы заучиваем санскрит и не знаем перевода и значения этого. All the prayer that the great acharyas are like that. I need mercy. И на самом деле все молитвы великих ачарьев, они заключаются в том, что они молят и просят о милости. So acknowledging Rupa Goswami's, position and then praying for his mercy. Надо понимать позицию и положение Шрилы Рупы Госвами, а затем молить его об его милости. The special function of Rupa Goswami is to establish the feelings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. These feelings are his desires that his mercy should be spread throughout the world in Kali Yuga. Особая задача Шрилы Рупы Госвами заключалась в том, чтобы описать чувства Шри Чайтаньи Махапрабху. Эти чувства — суть его желания того, чтобы его особая милость распространилась по всему миру в эту Кали-югу. Like the essence of our movement, right? Это же суть нашего движения, верно? Go out and tell somebody to chant the holy name. Поэтому, пожалуйста, все идите и спевайте святые имена. Desire of Chaitanya Mahaprabhu is all over the world. Everyone in every village and every town know of him and his Sankirtan movement. These are the inner feelings of Chaitanya Mahaprabhu. Sri Rupa Goswami committed to writing all these feelings of the Lord. Now again, by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, same feelings are being spread all the world by the servant of the Goswamis and devotees who are pure and simple will appreciate this attempt. Шри Чайтанья Махапрабху хочет, чтобы люди по всему миру, в каждом городе и деревне узнали о нем и его движении Санкиртаны. Таковы сокровенные чувства Шри Чайтаньи Махапрабху. Шри Рупа Госвами описал все эти чувства Господа в своих книгах, а в настоящее время, по милости Шри Чайтаньи Махапрабху, о тех же чувствах говорят по всему миру слуги Госвами, и чистые, простодушные, преданные по достоинству оценят эти усилия. Concluded by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. However, those who are on the level of hogs and dogs will never appreciate such a great attempt, that this does not matter to the preachers of Sri Chaitanya Mahaprabhu's cult all over the world. They will continue to perform this responsible work, even though persons who are like cats and dogs cannot appreciate them. Но как утверждает Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, те, кто подобен свиньям и собакам, никогда не признают это великое начинание. Однако проповедников учения Шри Чайтаньи Махапрабху это нисколько не смущает. Они будут продолжать выполнять свою миссию, невзирая на то, что люди, подобные кошкам и собакам, не ценят то, что они делают. Just a minute.
Konnichiwa. I'm busy right now. Sorry. I have a class. Yeah, if I can call back in a minute. Okay, I will. Prabhu kahe kaha rupa natakyara shloka ye shloka shanili lokara yaya dukkha shoka. And Chaitanya Mahaprabhu said, my dear Rupa, please recite that verse from your drama, which will, upon being heard, makes all people's unhappiness and lamentation go away. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху сказал: дорогой Рупа, пожалуйста, прочитай тот стих из своей пьесы, который избавляет всех, кто его слышит от горя и страданий. Bhara bhara prabhu yadi tare Антья-лила tabe se shloka rupa. The Lord persisted in asking us again and again. Rupa Goswami recited that verse as follows. По настоянию Господа, после его многочисленных просьб, Рупа Госвами продекламировал этот стих. Here we go again. Tunde tundavani ratim vitatune kundavani labdaye karna kroda kadambini gatayate karna viduvya sriha chetak gana sangini vijayate sarvendriyanam kriti no jani janataki abhiramritai krishneti varnadvayi. I do not know how much nectar the two syllables Krishna have produced. When the holy name of Krishna is chanted, it appears to dance within the mouth, and we desire many, many mouths. When that name enters the holes of the earth, we desire millions of years. And when the holy name dances in the courtyard of the heart, it conquers the activities of the mind. Therefore, all the senses become inert. Трудно представить, сколько нектара заключено в двух слогах Криш и Нар. Когда святое имя повторяет, то кажется, что оно танцует на устах, и тогда хочется иметь множество уст. Когда имя Кришна проникает в уши, хочется иметь миллионы ушей. Когда же святое имя начинает танцевать в саду моего сердца, оно подчиняет себе всю деятельность ума, и все чувства мои цепенеют. Yatta bhakta vrinda aga ramananda raya shloka shune sabarahaila ananda vismaya. When all the devotees of Chaitanya Mahaprabhu, especially Sri Ramananda Roy, heard this verse, they were all filled with transcendental bliss and were struck with wonder. Когда все преданные Шри Чайтаньи Махапрабху, особенно Шри Рамананда Рой, услышали этот стих, они преисполнились трансцендентного блаженства и удивились. Sabivale nama mahima shuni yachiya para vimana madhurya keha nahi vane ahara. Everyone admitted that although they had heard many statements glorifying the holy name of the Lord, they had never heard such sweet descriptions as those of Rupa Goswami. Когда все преданные Шри Чайтаньи Махапрабху, особенно Шри Рамананда Рой, услышали этот стих, извиняюсь, что я уже читала, простите, все признали, что хотя они и слышали много восхвалений святого имени Господа, им никогда не доводилось слышать, чтобы славу святого имени описывали так сладко, как это сделал Рупа Госвами.
Raya kahe kona granta karahina tani. Yahara vitare siddhanta harkani. Ramananda Roy inquired, what kind of drama are you writing? You can understand it as a mind of conclusive statements. Шри Рамананда Рой спросил, что за пьесу ты пишешь? Мне трудно догадаться, что это пьеса сокровищница философских истин. Swarupa kahe Krishna lila nataka karite. Raja lila pura lila ekatravate. What verse was that? It was 124. It's now coming. And jump back to 117. Ramananda Roy required. Okay, next. Srila Damodar replied for Srila Rupa Goswami. He wanted to compose a pastime about a drama about the pastimes of Lord Krishna. He planned to describe it in one book, both the Vrindavan and Dwarka and Mathura. Сваруб Дамодара ответил за Шрилу Рупу Госвами. Он собирается написать пьесу об играх Господа Кришны. Он хотел описать в одном произведении игры Господа во Вриндаване, Мадхуре и Двараке. Antya-lila eve prabhu agyapaya dui nataka kari teche vibhaga koriya. We began it in that way, but now, following the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he has divided it in two and is writing two plays, one concerning the pastimes of Mathura and Dwarka, and the other concerning the pastimes of Vrindavan. Он уже начал писать эту пьесу, но сейчас, по указанию Шри Чайтаньи Махапрабху, он разделил ее и стал писать две отдельные пьесы. Одну об играх в Мадхуре и Двараке, а другую об играх во Вриндаване. Vidagda Madhava Ara Lalita Madhava Dui Natake Prima Rasa Ada Bhuta Sava. Two plays are called Vidagda Madhava and Lalita Madhava. Both of them wonderfully describe ecstatic emotional love of God. Эти две пьесы называются «Видагда Мадхава» и «Лалита Мадхава». В них удивительным образом описаны экстатические проявления любви к Богу. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur informs us in this connection that Srila Rupa Goswami finished the drama known as Vidagda Madhava in the year Shakabda, and Lalita Madhava in Shakabda, AD 1532, and Lalita in 1537. The discussion between Ramananda Roy and Rupa Goswami and Jagannath Roy took place in 1515. В связи с этим Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур сообщает, что Шрила Рупа Госвами окончил Видагда Мадхаву в 1454 году Шакабды, а Лалита Мадхаву в 1459 году. Беседа между Раманандараем и Шрила Рупа Госвами в Джаганнатхапуре состоялась в 1437 году. Wow. So it took him more than 15 years to finish. Больше 15 лет Рупе Госвами заняло, чтобы закончить эти произведения. So I guess we shouldn't get worried if we're not moving too fast in it. Because he had to move around all the time and also write it out by hand by scratching only. Not the fastest way to write. И я так думаю, что это, может быть, нам дает понимание того, что если у нас что-то очень быстро не получается, то не стоит
переживать. С другой стороны, Рупе Госвами все время надо было передвигаться с места на место, и при этом ему надо было писать это все от руки, в особых условиях и на специальных листьях, и это все тоже не было очень быстрым способом писать. Ramananda Roy said, please recite the introductory verse of the Vidagdamadava so I can hear it and examine it. Thus, Srila Rupa Goswami, being ordered by Chaitanya Mahaprabhu, recited the verse 1:1. Рамананда Рай сказал, пожалуйста, продекламируй вступительный стих Видагдамадави, чтобы я мог проверить его. По велению Шри Чайтаньи Махапрабху, Шри Рупа Госвами прочел этот стих. Sudanam Chandrinamapi Madhuri Mohamada Devni Dadana Rahadi Pranaya Gana Sharai Surabitam Samantat Santa Podgama Vishwama Samsara Sharani Pranitam Te Trishnam Haratu Antya-lila.1.93-156. May the pastimes of Krishna reduce the miseries existing in the material world and nullify all unwanted desires. Pastimes of the Supreme Personality of Godhead are like shikarini, a blend of yogurt and sugar candy. They overpower the pride of even the nectar produced on the moon. They distribute the sweet fragrance of the concentrated loving affairs of Radharani and the gopis. Пусть эти игры Шри Кришны облегчат страдания материального мира и развеют все ненужные желания. Игры Верховной Личности Бога подобны смеси йогурта с кристаллическим сахаром шикхарини. Они пострамляют даже нектар, струящийся на луне, ибо источают сладкий аромат сгущенной любви Шримати Радхарани и других гопи. Wow. So beautiful. Nice one, huh? Yeah, very beautiful. Raya kahe kaha ishta devya ravarnana prabhuda sankoche rupana kare patana. Ramananda Roy said, now please recite the description of the glories of your worshipable deity. Rupa Goswami, however, hesitated due to embarrassment because Sri Chaitanya Mahaprabhu was present. Рамананда Рой попросил, а теперь, пожалуйста, прочитай, как ты восхваляешь божество, которому поклоняешься. Но Рупа Госвами не решался сделать это, смущенный присутствием Шри Чайтаньи Махапрабху. Prabhu kahe kaha kene kada sankocha laje grantera pala shunaiva vaishnava samaje. The Lord, however, encouraged Rupa Goswami, saying, why are you embarrassed? You should recite it so your devotees can hear the good fruit of your writing. Господь стал подобрять Рупу Госвами. Что тебя смущает? Ты должен зачитать этот стих, чтобы преданные смогли насладиться прекрасными плодами твоих трудов. Tabe Rupa Goswami yadi shloka padila shuni prabhu kahe e ati stuti haila. When Rupa Goswami thus recited his verse, Chaitanya Mahaprabhu disapproved of it because it described his personal glories. He expressed the opinion that it was an exaggerated explanation. Когда Рупа Госвами прочитал свой стих, Чайтанья Махапрабху не одобрил его, поскольку в нем было описано его величие. Он заявил, что стих был неоправданным преувеличением. Raya kahe
kahe ishta devaravarana prabhuda kocha rupana kode patana. Ramananda Roy said, now please recite the description of the glories of your worshipful deity. Oh, my back. The Lord encouraged Rupa Goswami, saying, this is 130. Why are you embarrassed? You should recite it so devotees can hear. I think we read that already, right? Yeah, we are on 132. 132. Anarpita chirim chirat karunaya vitirna kalo samarpayitam unatochala vasam sabhakti shriyam hari purata sundara duty kadamba sangipita sada hridaya kandare spurato va sachinandana. May the Supreme Lord, who is known as the son of Srimati Sachi Devi, be transcendently situated in the innermost core of your heart, resplendent with the radiance of molten gold. He has descended in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before, the most elevated mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. Да проникнет Верховный Господь, Божественный Сын, Шримати Шачи Деви, в самую глубину вашего сердца, сияя, как расплавленное золото. Он по своей беспричинной милости не шел на землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, чего не давало ни одно из воплощений Господа, высочайшую лучезарную расу преданного служения, расу супружеской любви. Vidagdamadava 1.2 also appears in Antya-lila. In his commentary on Vidagdamadava, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, Mahaprabhu Spurti Adi-lila Visasvadana Purvapatir Iti Bhava. Without the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, one cannot describe the pastimes of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, Rupa Goswami said, Vo Yushmakam Hridaya Rupa Gahayam Sachinandano Hari Pakshe Singha Spurato. Shri Chaitanya Mahaprabhu was exactly like a lion that kills all the elephants of desire. He awakened within everyone's heart, for by his merciful blessings, one can understand the transcendental pastimes of Krishna. Oh, that's a good one. Комментарий. Этот стих Видагдамадава 1.2 также приводится в Антья-лиле. В своем комментарии к Видагдамадаве Шрила Вишванат Чакраварти Такур пишет: не оберется милости Шри Чайтаньи Махапрабху, не обретя милости Шри Чайтаньи Махапрабху, невозможно описывать игры Верховной Личности Бога. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит: пусть Шри Чайтанья Махапрабху, который в точности подобен льву, убивающему слонов наших растений, проявится, пусть Шри Чайтанья Махапрабху, который в точности подобен льву, убивающему слонов наших страстей, проявится в сердце каждого, ибо по его милости человек может обрести понимание трансцендентных игр Кришны. Wishing for everybody, not just for himself. That's a very high. Не только для себя, а для всех он это давал. Это очень высокий уровень. Sabhabhakta Gana Kahe Shloka Shuniya Kritarta Kadila Sabhaya Shloka Nana. All the devotees present so greatly appreciate this verse. They express their gratitude to Srila Rupa Goswami for his transcendental recitation. Всем присутствующим там преданным так понравился этот стих, что они стали благодарить Рупу Госвами за его трансцендентное чтение. Raya Kahe Kon Amuke Patra Sani Dana Rupa Kahe Kala Sami Pravartaka Nama. Ramananda Roy inquired, now how have you introduced the assembly of players? Rupa Goswami replied, the players assemble at a suitable time under the heading of Pravartaka.
Рамананда Рай спросил, каким образом ты представил действующих лиц в своей пьесе? Рупа Госвами ответил, действующие лица представляются публике по мере их выхода на сцену. Правартака. In a drama, all the actors are called patra, or players. This is stated by Vishwanath Kaviraj, Sahitya Darpan, Divya Marche Sa Tadrupa Mishram Anya-lila.1.93-156 Suchaya Vastabijam Vamukam Patram Atapiva. Meaning of Amukha is stated by Srila Rupы Goswami in Nataka Chandrika. Sutradharo Nati Brute Swa Karyam Pratyuktita. Prastutakshaphi Chitrotya Yattad Amukam Iritam. When Sri Ramananda Roy inquired about the arrangement for inducing the assembly of players in the drama, Rupa Goswami replied that when the players first enter the stage in response to the time, introduction is technically called pravartaka. For this example, see next verse. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati says that the introduction, which is technically called amukha, may be 5 different kinds, according to the Sahitya Darpana. Продолжение комментария. Всех актеров, участвующих в пьесе, называют играющими патра. Об этом пишет Вишванатха Кавирадж, Сахитя Драпани. Разъяснение термина амука приводит Шрила Рупы Госвами в Натака Чандрике. На вопрос Шрилы Рамананда Рая о представлении действующих лиц пьесы Рупы Госвами ответил, что воспользовался способом, который называется правартака. Это значит, что у него актеры появляются на сцене каждый свой черед. Примером служит стих 136. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет, что согласно Сахитя Дарпани, вступительная часть амукха бывает 5 видов. Вступительные бывают следующие видов, перечисляются на санскрите. Эти 5 видов вступления называются амукха. Шрила Рамананда Рай спросил Шрилу Рупу Госвами, какой из этих 5 видов вступления он использовал в своей пьесе, и тот назвал правартаку. Udgat yaka katodgata prayogati shayastata pravartaka valagagite pancha prastavana vidaha. Introductions may be classified as follows. Udgat yaka katodgata prayogati shaya Pravartaka and Avalagita. These 5 kinds of introduction are called amukha. Thus Ramananda Roy asked which of the 5 introductions had he employed. Rupa Goswami replied that he used the introduction called Pravartaka. Вступление бывает следующих видов. Удадьятака, Катхадвохатта, Прайогатишая, Правартака и Авалагита. Эти 5 видов вступления называются амукха. Шрила Рамананда Рай спросил Шрилу Рупу Госвами, какой из этих 5 видов вступления он использовал в своей пьесе, и тот назвал правартаку. Akshita kala samyena pravesha shat pravartaka. When the entrance of the actors is set in motion at like live on, the entrance is called pravartaka. This is from Chandrika. Если актеры первый раз появляются на сцене, когда приходит время для их выхода, такое появление называется правартака. Это стих из Натака Чандрики Шрилы Рупы Госвами. Soyam vasanta samaya samiyaya yasmin purnam tamishvaram upoda navanuragam guda graha ruchiraya saha radaya so rangaya sangha mayita nishi purnamasi. Springtime had arrived, and the full moon of the season inspired the Supreme Personality of Godhead, who is complete in everything.
with new attraction to meet the beautiful Srimati Radharani at night to increase the beauty of their pastimes. Пришла весна, и полная весенняя луна вдохнула в Верховного Господа, который обладает абсолютной полнотой, новое желание встретиться ночью с прекрасной Шримати Радharani, чтобы умножить красоту их игр. Rupa Srila Bhaktivinoda Thakur interprets this verse, Vidagdamadhava 110, in two ways, for Lord Krishna and for Srimati Radharani. When interpreted for Krishna, the night is understood to have been a dark moon night. And when interpreted for Srimati Radharani, it was considered to be a full moon night. Комментарий. Шрила Бхактивинод Такур дает два объяснения этому стиху Видагдамадавы со стороны Господа Кришны и со стороны Шримати Радхарани. Если считать, что в этом стихе говорится о желании Кришны, то здесь речь идет о ночи новолуния. Если же считать, что в этом стихе говорится о желании Шримати Радхарани, то здесь речь идет о ночи на полнолуние. Raya kahe, praro, chanadi kahadeki shuni, Rupa kahe, Mahaprabhu, shavani cha jani. Nice. Ramananda Roy said, please recite the prarochana portion so that I may hear and examine. And Rupa replied, I think that Chaitanya Mahaprabhu's desire is to hear the prarochana. Рамананда Рой сказал, пожалуйста, зачитайте эту пьесу, именуемую пророчиной, что я мог проверить ее. Шри Рупа ответил, я думаю, что желание Шри Чайтаньи Махапрабху услышать мои стихи и есть пророчина. The method of inducing the audience to become more and more eager to hear the praising of time and place. The hero in the audience is called prarochana. This is a statement regarding prarochana in the Nataka Chandrika. Esa kala kata vastu sabayidinam prashamsaya shrotrinam unmukhi kara katiteyam parochana. Similarly, in the Sahitya Darpana, tasya parochana vititata prahasanam ke manganya tronmukhi kara samshata parochana. Any literature presented in Sanskrit must follow the rules and regulations mentioned in the authoritative reference books. The technical inquiries by Ramananda Roy and the replies of Srila Rupa Goswami indicate that both of them were expert and fully conversant with the techniques of writing drama. Шри Рупа ответил, я думаю, что желание Шри Чайтаньи Махапрабху услышать мои стихи и есть пророчина. Прием, позволяющий подогреть интерес аудитории путем восхваления места, времени и героя пьесы, называется пророчина. На Натака-чандрике говорится следующее определение пророчины. О пророчине говорится также и в Сахите Дарпане. Любое произведение на санскрите должно быть построено в соответствии с правилами, изложенными в авторитетных трактатах. Вопросы технического характера, которые задавал Шрила Рамананда Рай, и ответы Шрилы Рупы Госвами показывают, что они оба были знатоками драматургии. Bhaktanam udagad kanargala diyambargo nisargodala shaila shilai palavita sabalava vadu bando yaso lebe chat bharatam cha kandava vider vrindata vi garba burmanye Madhya Punya Mandala Paripakonam Munilati. The devotees now present are constantly thinking of the Supreme Lord and are therefore highly advanced.
This work named Vidagdha Madhava depicts the characteristic pastimes of Lord Krishna with decorations of poetic ornaments, and the inner grounds of the forest of Vrindavan provide a suitable platform for the dancing of Krishna with the gopis. Therefore, I think that the pious activities of persons like us who have tried to advance in devotional service have now attained maturity. This is verse 8 of the first act of Vidagdha Madhava. Присутствующие здесь вайшнавы всегда размышляют о Верховном Господе, и потому они очень возвышены. Эта пьеса под названием «Видагдха Мадхава» описывает со всевозможными поэтическими украшениями типичные игры Господа Кришны. Глухие уголки леса Вриндавана представляют собой подходящее место для танца Кришны с гопи. Поэтому я думаю, что благочестие таких людей, как мы, пытающихся идти по пути преданного служения, наконец дало свои плоды. Avivyakta mata prati lagu rupa dapi uda udatri siddhartam hariguna maiva kirtir nayam ulen den apya kim hu samidan unatya janito niranya jaininam Appa arati nantat kalusatam. Learned devotees, I am by nature ignorant of love. But even though it is from me that the Vidagdha Madhava has come, it is filled with descriptions of the transcendental attributes of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, will not such literature bring about the attainment of the highest goal of life? Although wood may be ignited by a low-class man, the resulting fire can nevertheless purify gold. Similarly, although I'm very low by nature, this book cleans the dirt from the hearts of the golden devotees. О, многоученые вайшнавы, я по природе глуп и низок, но хотя Видагдха Мадхава изошла из меня, она исполнена описаний трансцендентных достоинств Верховной Личности Бога. Поэтому разве возможно, чтобы такое произведение не привело к высшей цели жизни? Огонь, даже если он зажжен человеком низкого происхождения, способен очистить золото. Подобно этому, хотя я очень низок, по природе эта пьеса поможет очистить сердце всех золотых преданных. Kahadeki Premotpati Kadana Purva Raga Vikara Chesta Kama Vikana. Then Ramananda Roy inquired from Rupa Goswami about the causes for the loving affairs between Krishna and gopis, such as previous attachment, transformations of love, endeavors for love, and exchanges of letters disclosing the gopis' awakening love for Krishna. Далее Рамананда Рой попросил Рупу Госвами описать ему первые проявления любви между Кришной и Гопи, такие как влюбленность до первой встречи, в виде изменения любви, попытки выразить любовные чувства и обмен письмами, в которых Гопи раскрывают свою пробуждающуюся любовь к Кришне. Krame Shri Rupa Goswami Sakala Sahila Shuni Prabhupada Bhakta Ganyana Chamatkara. Srila Rupa Goswami gradually informed Ramananda Roy about everything he asked. All the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu were struck with wonder upon hearing Rupa Goswami's explanations. Шрила Рупа Госвами объяснил термин Кама Викхана в своей книге «Уджвала-нила-мани». Обмен письмами между юношей и девушкой, в которых говорится о пробуждающейся любви, между ними называется Кама-лек. As explained in the Kama Likana in his book Uджвала-нила-1.93-156. Saleka Kama Leka Shatya Saprema Prakashaka Yuvacha Yuni Yunacha
Yuvatyam Samprahiyate. Exchanges of letters between a young boy and girl concerning their awakening of attachment for each other are called Kamaleka. И сам стих, я почему-то сразу комментарий прочитала, извиняюсь. И сам стих Шрилы Рупы Госвами ответил на все вопросы Рамананда Рая. Его объяснения поразили всех преданных Шри Чайтаньи Махапрабху. Ekasya Shuttameva Numpati Matim Krishneti Namat Charam Sandron Mada Paramparam Upanayatyanayasya Vamsakalaha Esha Snigdha Gana Dhyutir Manasime Lagnapati Vikshana Kastam Dik Purushatraye Ratir Abun Manye Mriti Shreyasi. Experiencing previous attachments to Krishna, Purva Raga, Srimati Radharani thought, since I have heard the name of the person named Krishna, I have practically lost my good sense. Then there is another person who plays his flute in such a way that after I hear the vibration, intense madness arises in my heart. And again, there's still another person to whom my mind becomes attached. And I see his beautiful lightning-like effulgence in his picture. Therefore, I think that I am greatly condemned, for I have become simultaneously attached to three persons. Переживая первые любовные чувства по отношению к Кришне, Пурва Рага, Шримати Радхарани предавалась таким мыслям. С тех пор, как я услышала чье-то имя Кришна, я почти лишилась рассудка. Но есть еще другой человек, который так дивно играет на флейте, что звуки ее пробуждают безумие в моем сердце. Но этого мало. Ум мой привлекает третий человек, изображение которого запечатлело его прекрасное, как молния, сияние. Я погубила себя, полюбив сразу трех мужчин. Уж лучше мне вообще не жить и сразу умереть. Iyam Sakisu Dushadya Radha Ridaya Vedana Krita Yatra Chikitsapi Kutsayam Aryavasiti. My dear friends, these palpitations of Srimati Rani's heart are extremely difficult to cure. Even if one applied some medical treatment, it would only end in defamation. It's spoken by Radharani herself. Дорогая подруга, это учащенное сердцебиение Шримати Радхарани очень сложно излечить. Оно посрамит любое лекарство. Dariye Padichandra Gunam Sandara Maha Mandire Tunam Sasi Taha Taha Rundasi Balayam Jaha Jaha Chaida Palayame He. Oh, beautiful one. The artistic loveliness of your picture is now impressed within my mind. Since you are now living within my mind, wherever I wish to run, because I'm agitated by impressions of you, I find that you, my friend, are blocking my way. О, прекрасный мой возлюбленный, изысканная красота твоего изображения запечатлелась в моем уме. Ты поселился в моем сердце, и куда бы я ни попыталась убежать от твоего образа, ты, дорогой мой друг, преграждаешь мне путь. This verse is Madhava, written in Prakrit language, not Sanskrit. And transformed to Sanskrit, read as follows. Dritva Pratichanda Gunam Sundara Mama
Mandare Tvama Vahasi Tata Tata Vunatsi Valitam Yata Tata Chita Valaye. The meaning is the same, but the native language is different. It was spoken by to Krishna by Mother Mangal. Is a read of a letter from Srimati Radharani. Этот стих Видагда Мадхава написан не на санскрите, а на пракрите. В переводе на санскрит он выглядит так. Значение стиха на пракрите и на санскрите одно и то же. Только первый написан на разговорном языке, его произнес Мадхумангал, читая Кришне письмо от Шримати Радхарани. Agre Viksha Shikanda Kandam Acharad Utkampan Alimbate Gunjanam Shavilokanam Muhuraso Sasram Parikro Chiti No Jane Janayam Apurva Natana Krita Chamatkaritam Balaya Kilachita Bhumin Avishat Kolyam Madina Raha. I'm seeing the peacock feathers in front of her. The girl suddenly begins speaking. When she sometimes sees a necklace of gunja, small conch shells, she sheds tears and cries loudly. I do not know what kind of new ecstatic influence has entered the heart of this poor girl. It has imbued her with the dancing attitude of fire, creating wonderful, unprecedented dances on the stage. Стоит ей увидеть павлиньи перья, как эта девушка вдруг начинает дрожать. Когда она видит ожерелье из гунджи, маленьких ракушек, она начинает лить слезы и плакать навзрыд. Я не могу понять, что за новое экстатическое чувство вошло в сердце этой бедной девочки. Из-за него она уподобилась танцовщице, создающей новые и невиданные до сих пор удивительные танцы на сцене. This verse, Vidagda Madhava 2:15, is spoken by Makara, the Lord Krishna's grandmother, in conversation with Purnamasi, the grandmother of Mangal. Этот стих Видагда Мадхави произносит Мукхара, подруга бабушки Кришны, в беседе с Пурнамаси, бабушкой Мадхумангала. I never knew that. Purnamasi has a lot of grandchildren, I think. She's Yogamaya. У Пурнамаси, похоже, есть очень много внуков и внучек, но и также она сама является йогамайей. Akarunya Krishna Yarimai Tavaga Katamidam Buddha Ma Rodirme Guru Paramimam Uttara Kritim Tamalasya Skande Vinita Bhuja Yata Vrindaranye Chiram Avichala Tishtati Tanu. And Srimati Radharani said to her constant companion, Vishaka, my dear friend, if Krishna is unkind to me, there will be no need for you to cry, for it will not be due to any fault of yours. I shall have to die, but afterwards, please do one thing, to observe my funeral ceremony, place my body with its arms embracing a tumultuous like creepers, so I may forever in Vrindavan undisturbed. This is my last request. Шримати Радхарани обращается к своей неразлучной спутнице Вишаке. «Дорогая подруга, если Кришна не будет добр ко мне, то не нужно будет плакать. В том нет твоей вины. Я буду вынуждена умереть, но после моей смерти сделай мне одно одолжение. Во время моего погребального обряда помести мое тело так, чтобы руки мои обнимали дерево тамал, подобно лианам. Когда ничто не помешает мне всегда оставаться во Вриндаване. Такова моя последняя просьба». Naya kahe kahadeki bhavarasva bhava Rupa kahe aiche haya Krishna vishayaka bhava
Ramananda Roy inquired, what are the characteristics of emotional love? Rupa Goswami replied, this is the nature of emotional love for Krishna. Рамананда Рой спросил, каково свойство экстатической любви? А Рупа Госвами ответил, у экстатической любви к Кришне есть следующие особенности. Pida virnava kalakuta katukta garvasya nirvasano nisyandena mudam suda madhuri maham kara sankochana prema sundari nandanandana paro jagarti yasyantare gyayante sputam asya vakra maduras tenaiva vikrantaya. My dear beautiful friend, if one develops love for Godhead, love of Krishna, the son of Nanda Maharaj, all the bitter and sweet influences of this love will manifest in one's heart. Such love of Godhead acts in two ways. The poisonous effects of love of Godhead defeat the severe and fresh poison of the serpent, yet there is simultaneously transcendental bliss which pours down and defeats the poisonous effects of the snake, as well as the happiness derived from pouring nectar on one's head. It is perceived as doubly effective, simultaneously poison and non-poison. Моя прелестная подруга, человек, развивший в себе любовь к Богу, любовь к Кришне, сыну Махараджа Нанды, способен всем сердцем ощутить и горечь, и сладость этой любви. Она действует двояко. Любовь к Богу даже еще более ядовита, чем свежий сильный змеиный яд. В то же время она изливает на человека такое трансцендентное блаженство, которое заставляет его забыть вкус нектара. Другими словами, любовь к Кришне настолько могущественна, что отравляет сильнее змеиного яда и одновременно обесценивает счастье, которое можно ощутить, купаясь в нектаре. Таким образом, эта любовь заключает в себе как яд, так и нектар. This is from the Madhava. It appears in the Антья-лила. It is spoken by Purnamasi. Это стих из Видагда Мадхавы, он цитируется также в Антья-лиле, и его произносит Пурнамаси. Rupa Gosai Kaha Sahajika Prema Dharma. Ramananda Roy further inquired, what are the natural characteristics of awakening love of Godhead? Rupa Goswami replied, these are the natural characteristics of love of God. Рамананда Рай задал еще один вопрос. Каковы естественные признаки пробуждения любви к Богу? Рупа Госвами ответил, пробуждение любви к Богу имеет следующие естественные признаки. Shrotam yatra tata statam prakataya chittasya datte yatam yandapi pramadam prayachati parihasa shriyam vibrati doshena chaitam gunara gurutam kenap anatavati premna swaras sikasya chiridam vikridati prakritya. When one hears praise from his beloved, he outwardly remains neutral, but feels pain within his heart. When he hears his beloved making accusations about him, he takes them to be jokes and enjoys pleasure. When he finds fault in his beloved, they do not diminish his love, nor do the beloved's good qualities increase his spontaneous affection. Thus, spontaneous love continues under all circumstances. This is how spontaneous love of Godhead acts within the heart. Когда он слышит хвалу от своей возлюбленной, он внешне остается безучастным, но в сердце чувствует боль. Когда он слышит обвинения от своей возлюбленной, он принимает это как шутку и находит в этом удовольствие. Если он находит недостатки своей возлюбленной, от этого любовь его не уменьшается, точно так же, как ее достоинства не увеличивают его спонтанную привязанность к ней. Такая любовь не угасает ни при каких обстоятельствах. Так спонтанная любовь к Богу проявляется в сердце.
This verse from Vidagdha Madhava is spoken by Purnamasi, the grandmother of Madhu Mangal and mother of Sandipani Muni. Этот стих из Видагда Мадхава произносит Пурнамаси, бабушка Мадху Мангалы и мать Сандипани Муни. She's quite popular. Очень популярная личность. Anti Yadam Vidaya Vidure Praya Pada Chishiti Kingva Hamara Kama Karmuka Pari Trasta Vimokshayat Yasun Ha Mogyat Alani Manodata Lata Midvi Mayon Mulita. Hearing my cruelty, Radharani established some kind of tolerance of heart. Then she will turn against me. Or indeed, being fearful of the lustful desires evoked by the bow of the formidable Cupid, she might even give up her life. Alas, I have foolishly uprooted the soft creeper of her desire just when it was ready to bear fruit. Услышав о моей жестокости, луналикая Радхарани может попытаться подавить те чувства, что одолевают ее горюющее сердце. Она даже может настроить себя против меня. Или же в страхе перед страстным желанием, которое вселили в ее сердце стрелы жестокого бога любви, она может даже расстаться с жизнью. Увы, я поступил неразумно, вырвав с корнем нежный росток ее желания, в тот самый миг, когда он готов был принести свой плод. But then she might turn against me, or indeed, being fearful of the lusty desires invoked by the bow of formidable Cupid, she might even give up her life. Alas, I have foolishly uprooted the soft creeper of the desire, just when it was, having been very cruel to Radharani, Krishna is repenting in this way. Комментарий, что после того, как Кришна жестоко обошелся со Шримати Радхарани, он стал раскаиваться, произнеся эти слова. Yes, yot sangha sukasaya shitilita guru yasta trapa panebhyo pi surittamaha sakitata yuyam kleshitaha dharma sopi mahanmaya na ganitaha sadvibhir adyasito digdaryam tad upekshitapiyadaham jivami papiyasi. Desiring the happiness of his association embraces, my dear friend, I disregarded even my superiors and relaxed my shyness and gravity before them. Furthermore, although you are my best friend, more dear to me than my own life, I have given you so much trouble. Моя дорогая подруга, желая счастья общения с ним и его объятий, я ослушалась старших и утратила стыдливость и покорность им. И хотя ты моя лучшая подруга и дороже для меня, чем сама жизнь, я доставила тебе столько беспокойств. Поистине, я даже нарушила обет верности своему мужу, обет, который хранят самые благородные женщины. Увы, хоть он сейчас пренебрег мной, я так низко пала, что не могу даже умереть. Мне остается лишь проклинать мою так называемую выдержку. Indeed, I have given up the vow of dedication to the husband, the vow kept by the most elevated women. Oh, although he is now neglecting me, I am so sinful that I'm still living. Therefore, I must condemn my so-called patience. Еще раз последние две строчки стиха. Я даже нарушила обет верности своему мужу, обет, который хранят самые благородные женщины. Увы, хоть он сейчас пренебрег мной, я так низко пала, что не могу даже умереть. Мне остается лишь проклинать мою так называемую выдержку. She's speaking to her intimate friend, Trishaka Devi. И этот стих произносит Шримати Радхарани, обращаясь к своей ближайшей подруге Вишака Деви.
Prihanta Kelancho Nija Sahaja Bala Shivalaga Bhadram Bhadram Va Kim Api Kina Janimahi Manak Mayam Netram Yuktaha Katam Saranam Kam Api Dasham Katam Va Naya E Chaitam Dasina. I was engaged in my own playful activities in my home. Because of my childhood innocence, I did not know right from wrong. Therefore, it is good for you to have forced us into being so much attracted. Is it good for you to be, therefore, is it good for you to have forced us into being so much attracted to you and then to have neglected us? Now that you are indifferent to us, do you think that's right? Я играла дома, как невинное дитя, и в своей детской наивности не могла отличить хорошее от плохого. Достойно ли ты поступил, сначала заставив меня так сильно привязаться к тебе, а потом бросив меня? Сейчас ты безразличен ко мне. Как ты считаешь, это правильно с твоей стороны? And this is spoken to Krishna by Srimati Radharani. Этот стих произносит Шримати Радхарани, обращаясь к Кришне. Antaklesha alankita kilabhayam yamo yam yam purim nayam vanchana sanshaya pranayinam hasam tatap ujati asmin sam utite gavira kapitaya avira palivate meyavini radike tavakatam prema gariyam adut. Our hearts are so polluted by miserable conditions that we are certainly going to Pluto's kingdom. Nevertheless, Krishna does not give up his beautiful, loving, smiling, which is full of cheating tricks. Oh, Srimati Radharani, you are very intelligent. How could you have developed such great loving affection for this deceitful debauchee from the neighborhood of the cowherds? Пережитые муки так осквернили наши сердца, что мы наверняка попадем в темное царство Бога смерти. Но Кришна, несмотря на это, продолжает улыбаться своей дивной, любящей улыбкой, манящей нас в западню. Но Шримати Радхарани, ты ведь очень умна. Как же могла ты так влюбиться в этого обманщика и повесу из соседней деревни пастухов? Annie Lennox, the famous singer, she had one song. And the chorus was, "How could you fall for a boy like that?" И у известной певицы есть такая песня, где есть строчка, где говорится, как же ты могла, влюбиться в такого парня, как он. How could you fall for a boy like that? That's how they talk to Radharani. This is the rascal anyway. One time they said, we'll never talk about him again because it agitates our mind, but then the more they tried not to talk about Krishna, the more they did talk about him. В другой раз гопи, они сказали, что Кришна негодяй, и что они больше никогда не будут о нем говорить. Но они не могли никак остановиться, и чем больше они говорили о нем, тем больше им хотелось о нем говорить. It's like the more we tried not to talk nonsense or not to talk about COVID or something, the more we talk about it. То же самое, как у нас, что чем больше мы хотим перестать говорить глупости там, и говорить о ковиде или что-то в этом духе, то тем меньше у нас это получается. Hitva Duripati Davataror Antikam Dharma Setor Bangod Dagra Guru Shikarinam Ramasa Nadayanti Lebe Krishna Nava Rasa Radhika Vahina Twam Bhag Vichi Birkim Iva Vimuki Bhavan Asyas Tanoshi. Oh Lord Krishna, you are just like an ocean. The river of Srimati Radharani has reached you from a long distance, leaving far behind the tree of her husband.
breaking through the bridge of social conventions and forcibly crossing the hills of elder relatives. Coming here because of fresh feelings of love for you. That river has now received your shelter, and now you are trying to turn her back by the waves of unfavorable words. How is it that you are spreading this attitude? О Господь Кришна, Ты подобен океану. Река по имени Шримати Радхарани проделала долгий путь, прежде чем достигла Тебя. Она оставила позади дерева своего мужа, снесла на своем пути мост общественных условностей и проложила себе дорогу сквозь холмы своих старших родственников. Примчавшись сюда, подгоняемая неувядающим чувством любви к Тебе, река эта влилась в Тебя, но теперь Ты пытаешься повернуть ее вспять волнами холодных слов. Пристало ли Тебе поступать так? This verse is from Vidagdamadava, spoken to Lord Krishna by Purnamasi. Этот стих из Видагдамадавы произносит его Пурнамаси, обращаясь к Господу Кришне. Roya kahe Vrindavana Murli Nishavana Krishna Radhikara Kaichi Kariyacha Varnana. Sri Ramananda Roy further inquired, how have you described Vrindavan, the vibration of the transcendental flute, and the relationship between Krishna and Radhika? Шрила Рамананда Рой задал другой вопрос. Как у тебя описан Вриндаван? Как у тебя описан Вриндаван, звук трансцендентной флейты и отношения Кришны и Радики? Aha Tomara Kavita Shuni Haya Chamatkara Krame Rupa Gosai Kahe Kari Namaskara. Please tell me all this, for your poetic ability is wonderful. After offering obeisances to Ramananda Roy, Rupa Goswami gradually began answering his questions. Расскажи мне обо всем этом, ибо твой поэтический дар поразителен. Поклонившись Рамананда Рою, Рупа Госвами стал один за другим отвечать на его вопросы. One more, they're getting really nectar, but Sagando Makanda Makaranda Syama Dure Vinis Yande Bandi Krita Madupa Vrindan Muhur Idam Kritandolam Mando Natabir Anilas Chandana Dvam Mamanandan Vrinda Vipinam Atulam Antya-lila.1.93-156. The sweet fragrant honey oozing from the newly grown mango buds is again and again attracting groups of bumblebees, and this forest is trembling in the softly moving breezes from the Malaya Hill, which are full of sandalwood trees. Thus the forest of Vrindavan is increasing by transcendental pleasure. Сладкий ароматный мед, стекающий из соцветий на манговых деревьях, снова и снова привлекает рой шмелей. Лес этот колышется от ветерка, дующего с Малайских гор, поросших сандалом. Этот лес под названием Вриндаван усиливает мое трансцендентное блаженство. Raya Kahe Vrindavana Murli Nivasana Krishna Radhikara Kaichi Kariyacha Varnana. Ramananda Roy further inquired, how have you described Vrindavan, the vibration of the transcendental flute? Saying, okay, we're going to stop there anyway. Okay, now you'll hear about it tomorrow. Okay. Об остальном мы услышим завтра. Мы на этом останавливаемся. So, thank you all very much. Let's see who is there today. Всем спасибочки. Сейчас я посмотрю, кто сегодня тут. Zoom time. Okay. Pretty good. Victoria. Victoria, where do you live? Виктория, где вы живете?
Здороте. She lives in Sderot. Where? In Sderot. Я сейчас на почте просто. But Karina. Карина где живет? Харе Кришна Махарадж. I live in Bat-Yam. Batna, Vietnam. Bat-Yam. Yeah. Вьетнам. Yogamaya, Vrindavan. She's a forest Brijbasina. Right? No. There's a Harinam going out every day there in Vrindavan. Yeah. You ever join them? No. Good exercise. Okay, Vrindavati, very good remembrance. See if you can come up with some more tomorrow. Вриндавати, хорошие воспоминания из прочитанной главы. Подумай еще о чем-то, что ты могла бы вспомнить до завтра. И также все другие подумайте тоже о чем-то. Okay, thank you all very much. And we'll see you tomorrow. Спасибо всем большое и до завтра. Thank you very much, Махарадж. Спасибо Hare всем. Krishna, Krishna, Харе Krishna. Кришна. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga, Gauranga. Харе Кришна. Харе Кришна.